On March 17, 2009, Israeli forces demolished the 6th floor of a multi-family home in the East Jerusalem neighborhood of Beit Safafa, rendering 7 people homeless. Beit Safafa is a predominantly Arab neighborhood. Israel's demolition of the home is seen by many Palestinians as part of a large-scale effort to evict Palestinians from their homes and to pressure them to leave their homeland altogether. زعلانة كتير لأنه رح يهدولنا بيتنا، لأنه هذا كل أملي كل حياتي كان. بتمنى إنه يصير في رحمة ويصير في عدل وما يظلموا بين أي حدا، ولأنه ما في إحنا عنا ببلادنا لا سلام ولا عدل ولا أي شيء في هاي البلاد. فاكرين إنه يعني نحن رح نسكت عن حقنا أو يعني رح نترك ونروح؟ لا بالعكس، نحن ما رح نترك، نحن رح نضلنا في أرضنا. The first 3 floors of the building were built with permits, but the 4th, 5th, and 6th floors were not and are considered illegal. When Jewish residents of Jerusalem build without a permit, the authorities never demolish a home, but instead fine the homeowner. The 7 displaced Palestinians were outraged by the demolition. احنا ساكنين من البيت من حوالي 7 سنين في السنة الثامنة. فقنا اليوم الصبح لقينا حوالي 100 شرطي، ممكن 30-40 دورية شرطة عباب البيت. ما رنوا الجرس وما استأذنوا ولا إشي، طلعوا على الدرج كسروا باب البيت ودخلوا جوا البيت. اجاني واحد شرطي قال لي معك 3 دقايق تخلي البيت، تقيمي ايش بدك لإلك وللأولاد. قلت له ما بقدر، 3 دقايق ما بقدر، انا في عندي 5 أولاد، ايش بدي اطول في ال3 دقايق. There are currently 320 demolition orders in Jerusalem, creating uncertainty and fear for the Palestinian residents of East Jerusalem.